मैनू सीखना थोड़ा सौखा हो गया, right? It was a little bit easier for me because I had always been listening to Kirtan my whole life. It was making sense. It wasn't like totally new. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲ ਸਮਝਣੀ, you know, you have that rhythm. Some people don't have the rhythm, or they don't understand the scale or the tone or the sur or anything like that. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. So my dad was a kirtan teacher. He also wrote a lot of books, like your teacher, right? He wrote a lot of kirtan books, I think, for the last 20 years. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ books ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, English ਵਿੱਚ, in a very simple way, just like Baba Paji's books ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਮ ਵਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਾਣਾ. So we had those books in our house too. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਾਣਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਾਂ ਟਿਊਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੈਰਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਦਰਾ ਹੁੰਦਾ. Those things just came because I was surrounded by them all the time. Almost every weekend my dad would do kirtan, either at San Jose Gurdwara or, you know, someone's house or some program somewhere. So ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ just ਸੁਣ ਕੇ. And the rest, because dad was teaching kirtan and I was going with them to classes, to kirtan programs, I was watching them teach other people. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ absorb ਕਰ ਲਿਆ, ਹਨਾ, just by watching bits. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਤਾਤ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ, ਤਿੰਨ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ. ਫਿਰ ਘਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ. By playing those, I started learning a little bit. And then even from my dad learning kirtan and even little bit basics of tabla I learned from within my family. Like my big sister was learning tabla in Khalsa School San Jose. Jadon main thoda vadda hoya, she was teaching tabla in Khalsa School San Jose. My cousin, who Nirmal Jot Singh, he was also teaching there. So choti umar cha fir mannu hi, I think mummy daddy can speak kirtan sikhna, te mera shauk thoda table wal jada si. I was more interested in learning tabla. I didn't want to learn vaja, so they put me in tabla class at Khalsa School. ठीक है, ते उत्थे मैं Ram Singh ji ko aaya pehle. So Baba Paji's father, his dad, I learned from them. Manu hale the first time I saw him was at I think Fremont Gurdwara. Te ekdam manu, you know, class chali si, te chalo jaake class baitho. I didn't cut my nails. I had very long nails, and I came to tabla class and I got in trouble the first time because uncle ji kande vi pehle no cut kiya, hana, the tabla vajna because it's too long. Tabla bhi kharab ho jata te awaaz bhi nahi theek tarah nikaldi. Although when I was a kid I was like, oh, you know, scared or something. Even from Baba Paji sometimes I was scared. Or his brother I learned from, Upkar Singh ji, I learned from him too. So I learned from all of them. Although main chote hunde darda siga thoda ja, right? Oh, they might be mean or they get mad at me or something. But a teacher has to tell you the right things, right? So you don't need to get like, oh, why did he get mad at me? Why did I get in trouble? It's not you. They're not being mean or they're not being angry. They're just telling you the right thing you need to do. You can't play with long nails. It's not going to work right. Oh, sound us tarah di nahi theek tarah aani. So those little things you learn from them. Like je tusi idhar udhar gallan kari jao, dhyan nahi de rahe class ਵਿੱਚ, then you're wasting the teacher's time, you're wasting your time, that 1 hour or hour and a half you have. That's to learn, right? So they help us focus again, right? And the teachers these days are much nicer. Okay, so pehle teacher ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ teachers ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ, they were even more strict, even more mean to them, and that's why they got so good. So if they become too nice and they just say, oh, do anything you want, then we're not really going to learn. We're not going to get good, okay? So that's very important. So मैं उन्होंने पिताजी तो सिक्खिया, and मुझे याद है ऐसी just like तीन ताल ते पूरा साल लग जाता, साल, 1.5 साल, 2 साल, तीन ताल ही चली जा रही है, तीन ताल ही चली जा. There's so much you can learn. क्या दे पलटे, है ना? There's so much you can learn that it never ends. So you can keep learning, and especially like तीन ताल is like a base that you have. If you get really good, you understand all the कहते पलटे for तीन ताल, ताइयों फिर तानू हौली बाकी तालां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਈयों ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तीन ताल ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਿੱਖੇ. So I was very lucky, like I said, from my family, that I got kirtan in the family, and
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ so now I got a chance to play every weekend right at gurdwara at program at home at a house and that's where I think I learned the most is playing with my dad playing with my sisters playing with my dad's students ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ class to jada te riyaz to jada main baja ke sikhiya from actually playing from actually playing live with shabad with kirtan and the different variations jado kirtani jada kar reha like your dad is telling me my dad is telling me go faster go slower play louder play softer play simple those things that's how you learn or jada tusi kisi naal tabla vaja rahe ho jada taal de vich nahi hai ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਨਾ ਸਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲ ਵਜਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਦ ਸਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ then you learn that by playing and listening to kirtan and so luckily kirtan was happening in our house kirtan was happening around us and I was very lucky to learn from Pairam Singh from Baba Paji from Upkar Paji and you know from my dad and all our family all the teachers at San Jose Gurdwara and Khalsa school going through that year by year to the point where I also started teaching at San Jose Gurdwara Khalsa school right not the highest level, but like level 1, level 2, I was starting to teach there for maybe 4, 5, 6, 7 years. So I think is that good for now? Should I? अपने profession के बारे में थोड़ा which is unique also. Yes. So the magic he's talking about. So I, along with this is one hobby, this was one interest. I think this year with Chessy was it kind of forced on me. So I will say Kirtan I wasn't interested. I was interested in Tabla. ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਗਿਆ and I started learning Kirtan too from Professor Dalbir Singh there in Fremont and San Jose and even Pairam Singh ji ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਜੇ ਦਾ ਵੋਕਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ and looking in the books that dad wrote I used to look at the notations and take out all the shabads so over time the interest comes it's not there at the beginning but it develops over time when you understand how interesting and exciting the tabla is or music is in general and kirtan and sikhi you can learn so much so right. The other thing he's talking about is the magic ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ in kindergarten I saw one magic trick ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ okay so I saw one magic trick where they disappearing something appearing something ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ magic and they didn't take me seriously because how many people learn magic not that many or a lot of people say it so I kept bugging them and finally they got me a magic kit ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ I did it from my friends in school from my parents from my family ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸਟ ਘਰ ਆਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਕਿੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਨਾ and I got better and better then I learned more tricks I got more books and videos and DVDs and searching online and finding other magicians to learn from them so ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ and I started doing magic for people's birthday parties so I made business cards I gave them to people and they called me they're oh you're sick you're a magician ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ sick magician there wasn't really anyone so ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ so San Jose Gurdwara Fremont Gurdwara every year I used to do a show and I didn't know like the first time I went 100 kids I was so nervous up there 100 people watching me do my show then 200 300 400 500 600 700 800 900 people in San Jose Gurdwara and I performed for them so if you're shy now you might be a little bit nervous you keep doing it you'll get more and more confident then you can do kirtan or you can play on stage tabla with your brother sister or your friends or your parents or anybody but then you can even do concert you can even do a solo if you want right so I
was very fortunate that I got successful in the magic. I was only 16 years old. They called me for a show in Toronto, Canada, and I'm in California, right? Then they got me hotel, they got me the flight, they got me everything. Then they called me to New York. So holy, third reputation, but the skill, whether that, then people appreciate it. So if you learn something unique like magic, luckily my parents supported me, right, in that. And everyone who saw me was very excited because it's a new, different thing. My friends, I got so many opportunities, even from Tabla. I got opportunities like the chance to travel, to go to camps, to go to competitions. And I got to go to so many different places like Florida. Utte Kirtan competition siga. Main Kirtan Jathe de vich siga, part of San Jose's Kirtan team. We won locally. I was a tabla player. We did Taal, Shabad and Taal Iswari in 15 beats. And we got to go to Florida. When we went to Florida for the competition, we went to Disney World too, right? So you never know what opportunity you will get in your life. I got to play tabla and do magic, and now I got to teach people tabla. I'm getting to teach people magic now. I'm teaching kids how to do magic, even online through Skype and through Zoom. When my lessons were done like that, and because of that skill, I got to travel. I even earned money. I got to meet new people, make friends. So things like tabla, kirtan, they can help you in your life. You don't even know. It's not just to play, to learn or to practice, but they can help you. Even in my school, I played tabla, okay, in front of my English schools and my Goda friends too. So I'm very excited to share that. The time magic but you can always find me online. I do shows, virtual shows, and YouTube and in social media and everything. ठीक है जी? That's great, really. That's great. Mahapaji, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਚਲੋ that's good ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ Right, go ahead, introduce yourself. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मेरा नाम सत सिंह है अज मैं तीन ताल उठान कायदा टुकड़ा चक्रदार बजाना है ठीक है शुरू करो स्टार्ट Do I start playing?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ I was amazed by that I know you for a while and I was amazed ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੀਸ ਵਜਾਇਆ I would just say one thing that we need to work on is emotion. I don't know emotion ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ teacher ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ maybe you need to hug the tabla every day before you start. So I'll just invite Vikramveer ji ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ performance ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ is that all? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ very good very nice job very good that you remembered the bowls bowl ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ yeah
ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਈਓ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, you're playing fine, you're playing very good, the emotion is the next part. I know ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਨਾ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਮ ਤੱਕ ਵੀ ਰੁਕਣਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ that you know the bowls, you know where the sum is, right? Then you work on your emotion, you work on your energy. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਨਸਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਦੇਖੋ, okay, try looking, any ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, they are enjoying it themselves too. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ enjoy ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ enjoy ਕਰ ਰਿਹਾ। So you add some energy, some power in there, ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ over time, but ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, you can smile, you can sit up straight, right? And it adds to your performance. ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੈ। I'm not that good at smiling, to be honest. I tried many times and still has not worked. Yeah, try and just try to show us like that you're getting to the end of your piece, like you're getting to the sum. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਜਾਓ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਾ, the first da and the tinta should be loud. You can be tell that this is a sum, this is the beginning or the end of your piece. So you can do those kind of improvements, but overall, very good job. Keep practicing, ho riyaz karo, and next time we hope to see you even better. Okay, good job. Thank you, Ji. Thank you. Baba Ji. Want to mute now? ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਹਿਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ ਸਹਿਜ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਕਲਾਸ, Wow. ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਕਲਾਸ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਮੀਨਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਤਬਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਯੂ ਡਿਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। Thank you, Sahaj. Yeah. ठीक है, yeah, thanks. तो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ next ਜਿਹੜੇ ਦੋ performers ਨੇ, ਕੋਈ somebody is on, let me see ਕੌਣ ਹੈਗਾ। Mute ਕਰ ਲਓ, yeah, whoever is. Okay, so ਆਪਣੇ next ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, they are already set. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ mic unmute ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ introduction ਦਿਓ, and then let's start the performance. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਪਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥਾਨ, ਪੇਸ਼ਕਾਰ, ਕਾਇਦਾ, ਗੱਤ, ਔਰਨ, ਤੇ ਚੱਕਰਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
tuna da da kata dina tuna kata kata dina tuna kata 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 dina tuna dhati dha ta kata dina tuna da da kata dina tuna kata kata dina tuna kata 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 dina tuna dhati dha dhati
ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ and you did a great job. Ranveer Singh, it's great to have you. You are one of the older kids ਜਿਹੜਾ is on our academy. It's good to see that ਤੁਸੀਂ ਵੀ I see you enjoying tabla a little bit more than Sai Ajit Singh. It must be the age or something. But that's great to see. ਬਹੁਤ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ। Good job. ਵਿਕਰਮ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, I agree everything you said. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ। There are some ਔਖੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, and you guys are doing a really good job. I enjoyed it too. The rela, the chakradar, it was very nice, very impressive. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। I know both you and even Said Singh before, you must have all practiced a lot to be able to do that. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, and just getting them to even do the first part, like even in teen taal or anything, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, because the kids have to put in a lot of effort, the parents have to put in a lot of effort too. Just the teacher can't do it. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਇਆ ਅੱਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, and we can tell. So great job, keep that up. It was very impressive. In ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਓ, imagine what more you can learn and how much better you can get. So great job, very proud of you, all 3 of you, and you guys right now too. That was really nice, wonderful performance, both of you. ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ ਬੱਚਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਕਨਵਰਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਹਾਈਟ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਟਰਲਿੰਗ ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਆ।
ਹਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ यस ਹੋ यस ਤੁਸੀਂ? हाँ जी गुलशन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ हाँ जी ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਜਾਇਆ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। हाँ जी हाँ जी ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ठीक है हाँ जी गुलशन सिंह हाँ जी yeah he's my good friend yes ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਨਵਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟਰਲਿੰਗ ਹਾਈਟ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। So Sahibajit, I'm very impressed with what you have done. I could not believe that you had done so good today. There was so good for you. I enjoyed it very much. Okay. Thank you. Thank you. थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ we're a little bit over time but I do want to give you the opportunity ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ and they have in the past, you know, we've asked them different things. I think ਜਿਹੜੀ one thing is unique about you, I think I want kids to take that with them before they go, is that, you know, you thought outside of the box. You know, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, you know, parents ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, but you know ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, that is on everybody's mind and parents ਵਾਸਤੇ ਵੀ especially and ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ it's like, you know, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ different, you know, maybe we need to give them a little bit space and a little bit encouragement ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੁਝ different ਕਰ ਸਕਣ. So you know have chosen magic as, you know, besides Kirtan I think is your first profession probably, and you know magic is probably your second profession, but there are the profession choose kit that's unique. And I wanted to just, if you want to, you know, show us a trick, you said you would, but if you want to tell us anything about more about you or magic, that'd be great. yeah sure I'll tell you so those are two my, like you can say, hobbies, passions, professions. I also did electrical engineering degree from University of California. So I also work as a software engineer. Okay, that is also my profession, yes, I but I didn't do know that. yeah, so that way you know apni jagah hai na. I'd still encourage, even if you have any passion, let's say you're into sports or art or something, pursue that, but you still need to have your education, because even if you don't work in that, just having the degree helps a lot. Just going to the college, university helps a lot too. Although it unlocks a lot of opportunities and a lot of doors open just for having a degree. Like I got electrical engineering degree, but I'm not working as electrical engineer. I'm working as software developer, right? But it's different, but ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ। and any passions that you have, like I did the magic, so I will show you something briefly since we don't have that much time, but I just want to say ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ I'm sure ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। just keep doing it because ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਾਈਟਡ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲ ਸਿੱਖਾਂ। and same thing in magic, same thing in life, in ਸਿੱਖੀ, never stop learning. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, I don't even know what to say. ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ what do you mean that ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ even Baba Paji, I'm sure still finding new things and learning, है ना। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਭਾਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ your whole life you can keep learning, there's always more, deeper you can go. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਨਾ, there's the more you learn, the more you realize you don't know. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਜੇ। this is in magic, this is in ਕੀਰਤਨ, in music, in ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਾਂ ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਗ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖੇ, ਥਾਟ ਸਿੱਖੇ, ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। there's like 12 swords and there's like
22 more like suras in between the suras. You know, it goes so deep. And even in Sikhi, you can keep learning, even in magic, in school, anything. So let me quickly show you something while you still have some time. Tanu main fatafat dikhana ohi main bhulya nahi jehdi pehli magic trick main dekhi si in kindergarten. Okay, so this was in kindergarten class. Manu uthe teacher ne bulaya, magician ne bulaya, sorry, to the stage. Unne kapda ditta, little cloth like this. She said, Vikram, take that in your hand, squeeze it tight. So main kut ke fad liya, ek unne apne hath vich fad liya. उन्होंने कोई मैजिक किया and somehow hers disappeared, गायब हो गया. मैं खोलिया अपना हाथ, मेरा नहीं गायब होया, mine was still there. Okay, so then I was excited भी मैं भी सीखना है कि मैं कर सकते हैं. So मैं बहुत कोशिश की थी, मेहनत की थी, मैजिक किट लिया, टीचर को गया, कभी किथे गया, हौली finally मैं उस सीखी ले. आज मैं तो दिखाने लग गया. Okay, so देखो हुन, my sleeves are rolled up. Yes, look, there's nothing in my hand. तो चंगी तरह दिस रहे होना भी हाथ कुछ नहीं है. No ropes or rings or magnets or fake skin, fake fingers, है ना. देखो इन्हों में अपने हाथ इस पालना, इधर भी कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली. देखो, just put it all the way in like this into my hand. Okay, watch, all the way in, and I just go like this, and it totally disappears. Look, हो गया क्या? And looking at the किथे गया, sleeves इच नहीं गया, है ना. कोई कहते दाढ़ी चला गया. Sometimes people think that in my magic show, when my magic show is zoom पे करता, right? So watch, you can see nothing in the hand, nothing in the hand. If I reach in there, look, magically comes back. Huh? फिर वापस आ जाता है, just like that. Okay, so that's just one small trick I can show you today. फिर कभी टाइम होगा तो मैं और दिखाऊंगा, बाकी तुसी वीडियोस भी देख सकते हो ऑनलाइन. ठीक है जी. So मेहनत करो, सीखी जाओ. Thank you so much for having me. बहुत मनु भी मान देता भी बुलाया, मनु बता, you have a lot of special guests, so I feel blessed to join you today, and thank you so much. Thank you, Vijay. Thank you. बाकी बच्चों वास्ते we'll have some token gifts for you, which will be ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ. ਤਦ ਤੱਕ just keep practicing and keep doing ਰਿਆਜ਼. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.